So, work or passion sayang? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Selamat datang ke Cast. Cast bukan berlakon kan. Saya Iman Saya Jamila. dan kita adalah Iman dan Jamila. Oh, I thought you were gonna say suami isteri. Betul, itu betul lah. Itu Okay. of course, definitely. I mean, of course orang tahu kita berdua tengah bersembang kat dalam bilik atas katil. We have to rapat. clarify nowadays. So kita walaupun kami muda, tapi kami masih suami isteri. Masih baru jadi suami isteri. Macam itulah. Okay sayang. So kenapa kita ada buat benda ni sekarang ni? Pillowcast. Cast ke cast? I think it's podcast, not Pillowcast. Bukan podcast ke? Yeah. I think we're just Malaysian. So Malaysian. Okay. Okay. So yeah, I think we are doing this sebab kita inspired lah, okay, by all the podcasts out there, yang di mana buat pengetahuan semua, saya dan Iman baru saja berkahwin dan I think sejak kita berkahwin ni kita sedar satu benda yang kita selalu buat iaitu berbincang lah. Kita orang selalu itu antara benda yang menyebabkan saya jatuh cinta pada Jamila. Okay. Adalah pemikiran dia. Sama. So pemikiran kami ni adalah satu attraction pada masing-masing lah. Jadi that's something that we think we have to share. We bukan have to, but we should share. With the world, our points of views or discussions. Betul. Hence this podcast. InsyaAllah. Pillowcast. InsyaAllah kita akan cuba istiqamah untuk buat episod-episod setiap minggu insyaAllah, dan harapnya semua boleh support kita orang by giving share, like and subscribe to our channel. Channel kita bernama yang korang tengah tengok ni lah, inilah channel dia. So nanti make sure subscribe lah for more. Alright. Okay. So basically kita punya first pilot channel ni kita nak cakap pasal before that, description of this Pillowcast or / podcast ni, kita nak berbincang ataupun bersembang more on everyday life ataupun perspektif kami ni tentang kehidupan, tentang isu semasa, tentang apa-apa sajalah, everything under the sun, what people say itulah. Apa-apa yang ada kat luar sana kita mungkin bincangkan. So tapi first episode kita akan bersembang tentang work versus passion. Ataupun work, dalam Melayu dia kerja ataupun minat lah. Kerja ataupun minat. Kerja atau minat. I mean dia tak boleh lah direct translation kerja lawan kerja lawan minat. Cuma kita nak, kalau konteks dia adalah kepada kerja ataupun minat. Itu persoalan dia lah. So sayang, Kenapa kita buat topik ni sebagai first topic? Sebab kan hari tu kita ada bersembang sebelum tidur tentang benda ni. And juga sebab tu lah kita nak buat macam ni lah kan. Satu sebab senang, location kita dekat katil kita sendiri. And memang kita selalu sebelum tidur yang kita akan bincang tentang masalah dunia lah. Pandai. You tak payah pandang kamera. Oh, okay. Tujuan podcast apa semua ni untuk pandang masing-masing. Oh, okay. Duduk sana lah. Alright, so I think why we are doing this as our first topic juga adalah because we just got married and kita dalam fasa yang orang kata baru saja masuk kerja dan kita ada that thought of whether we like the job or not lah kan. Lain daripada married couple yang mungkin dah bertahun-tahun bersama dan juga sudah ada kerja yang stabil. But now that we are in this early phase of working life, so that's why we are discussing this. Supaya orang kata yang di luar sana pun yang baru masuk kerja, mungkin anda ada persoalan yang sama dan mungkin terfikir-fikir lah kan, macam should I stay or should I leave the company, because sometimes you're doing work that is not your passion, right? So sebab tu lah kot kan kita discuss. Itulah yang so soalan ni lah, apa benda sebenarnya kerja, apa benda passion, apa benda what is work and what is passion, vice versa, ataupun translation dia adalah apakah kerja dan apakah minat. So what is work? You ask what is work. Okay, I'm not a dictionary, so definitely. But for me, work is kerja. So you apply, you dapat kerja, that is work. Well, that's a simple definition.
Kalau How iman, about you? macam kalau I fikir kerja ni adalah satu benda yang kita buat yang pada hujung harinya, at the end of the day, you get paid. That is what work is. Work is what you spend your time to convert into money. Work is basically your time But that you get money in Mm. return. But there is certain cases yang you work, you tak dapat money pun. That's not work lah. It's volunteering. Okay. So itu Okay. sebab tu saya tanya apakah definisi work. So Okay. that's my definition, and your Alright. definition tu semua boleh dengar lah tadi kan. And then kalau passion pula apa you rasa? What's your passion is doing something that you love, you know, out of love lah, out of love punya context. Contoh macam you have the passion of cooking, so you do that because you love it. But sometimes people ada certain cases yang people are quite lucky because they got to work to do their passion, to do something that they are passionate about. So in that case, contoh macam kita tahu tak semua cikgu dia punya passion adalah untuk mengajar, tapi ada orang yang memang ada passion untuk mengajar. So I think passion is just to simplify the term is adalah memang doing something that you love and you minat lah. Okay, pada I passion is, kalau direct translation maksud dia minat. Dan passion adalah minat tu bila kita buat kita rasa Happy. fulfilled. Not necessarily happy, but kita rasa fulfilled. Fulfilled tu maksudnya kita rasa, kalau direct translation pun penuh lah kan. Kita rasa penuh, we feel fulfilled. In a sense, most circumstances kita happy lah. Sebab kita rasa happy dapat buat benda ni, happy dapat buat benda tu, happy dapat tolong bagi orang makan, happy dapat masakkan untuk suami, happy dapat Okay, got it. drop hint apa dia call? Contoh lebih kurang macam tu lah. So passion atau minat itu benda yang kita buat yang in the end of the day kita dapat happiness, fulfillment, kepuasan. Bukan happiness, kepuasan. Fulfillment, kepuasan. Macam tadi, so for me lah, you can see how I define things. Work is you give time You for get money. In return. Okay. Passion is you give time You get for kepuasan. fulfillment, Okay. happiness, Got it. kepuasan. But how about hobby? Macam certain people, their passion Becomes a hobby. So when and work. So macam mana nak differentiate that? I mean when we talk about that macam tu, in that term, maksudnya sebenarnya hobby itu berasingan dengan kerja. Faham kan sebenarnya, if your hobby becomes work, then you never work a day in your life. Yeah. Tapi, but I think that one is passion, right? Not hobby. No, I know people say hobby. People say when you passion do your lah. hobby, passion Okay lah, I mean you guys boleh bagi tahu Betul kan? kat ruangan komen. Boleh bagi tahu kat ruangan komen kita untuk sama ada siapa betul lah, Iman ke Jamilah. I think it's passion. When you work apa ni? With not with. When you work with your passion something that you're passionate about, you never work a day. I think. Tapi that's back to the question. Macam apa beza dia? So itulah pada I, bila sebab kita dah start of the discussion tadi define. So when we talk about that, adakah hobi ataupun passion sebenarnya kita bincangkan, dan sebenarnya memang betul passion ataupun hobi kot. Sebab apa yang I terfikir tadi bila cakap adalah apabila seseorang itu kerja semata-mata kerja, maka ianya jadi kerja. Okay. Kalau kita ada passion lain, then our passion tu becomes our hobby. Tapi kalau kerja itu adalah passion, then it becomes a work with passion. Kalau kerja itu bukan passion kita, dan kita kena buat hobi kita iaitu passion kita. Faham tak? Understand? Contoh, orang kalau kita boleh definisikan lah kot. Hobi ni adalah kita buat benda tu passionate yang dalam masa lapang. Yeah. Sebab memang kalau kat sekolah pun kita belajar what is your hobby. Hobby is what you do in your free time. Right? Betul. So in that definition, maksudnya hobi itu adalah satu perkara yang kalau kita suka buat, makanya tapi kalau kita hanya boleh buat masa kita lapang, then it's hobby. Contoh, kita kat sekolah selalu bila buat essay, karangan apa semua, what is your hobby? Collect stamp, kumpul stamp. Yeah. Bila besar-besar ni duty stamp je lah dia kan. So collect stamp. Itu
kalau orang tu minat, passionate about it, dan dia hanya boleh buat tu hobi. Dia tak boleh jadi kerja, dia tak boleh buat kumpul stamp buat duit. I mean boleh lah kot, kumpul jual bla 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 kan. See? Can be lah. So there are situation betul. yang dia boleh jadi tiga-tiga, right? No, itulah pada it's never three of those. It's only work with passion or work and then find your hobby. Macam tu. Sebab hobi tu you do it masa lapang saja. So, okay, faham? understand? Contoh passion you kumpul stamp, tapi you kena kerja sebagai policeman. So maksudnya your work is policeman, your passion. It's not your passion kan. So your work is policeman, but then your hobby is kumpul stamp. Yeah. Unless dia boleh jual beli stamp tu buat duit untuk kehidupan dia sebagainya, itu adalah work dia with passion. Faham tak? Understand? So you rasa macam mana? Okay, it's quite confusing. Like there's multiple hobby, passion and work in the same sentence. Tapi I understand. Yang penting we are talking about work versus passion lah, because hobby adalah sesuatu yang kita buat masa lapang. Tapi sekarang ni kita nak berbincangkan tentang kerja ataupun minat. So the question is like whether you should work because that is the available jobs that you have currently in the market, ataupun should you choose something that to do something that you're passionate about. Contoh macam I am passionate about makeup, so should I work in that industry in order to fulfill my life ke, ataupun I should just work with the availability yang kita ada sekarang. Maksudnya kita apply ikut apa yang kita belajar lah kan. Sometimes ada je orang yang belajar tak ikut passion dia pun kan. Tapi because that is the circumstances that they have to face. Apa yang tersedia dan dia ambil lah benda tu. So macam apa kita nak bincang ni lah, the next persoalan kita nak timbulkan kat sini adalah adakah patut kita pergi kepada kerja ataupun minat. Kan? Betul. You apa respon you dulu? Kita banyak tengok kan Twitter, kita scroll, people are fighting for work-life balance dan sebagainya. So for me, kalau you bekerja dalam satu orang kata situasi ataupun environment yang you minat, buat kerja yang you minat, you're not gonna feel burden of the work, ataupun you're not gonna feel burden of working, sebab you are literally doing something that is fulfilling your heart. Macam ikut apa definisi you lah kan. So then kita boleh relate dengan work-life balance. So if you work with passion, with something that you're passionate about, then the work-life balance is there already. Walaupun you bekerja 8 ke 5 PM, 8 pagi ke 5 PM setiap hari, ataupun yelah you tak rasa. Which is itu yang mengikut undang-undang memang tu je lah orang kerja kena. Betul. Masa I tak macam lebih lah masa. Ya. Maksudnya kerja harian kita yang kita buat setiap hari tu kita memang minat. So tak adalah 8 hingga 5 tu rasa berat sangat. Ya, alamak, betul. kena pergi kerja. Faham. I mean okay, kita tanya persoalan ini untuk kita rehat jap dan kita sambung lepas ni. Kita dah kembali semula. Thank you so much guys. Okay, macam pada I pula, I rasa kita memang kena dapatkan reality. Kita kena we have to get reality check. Sebab tak semua orang boleh dapat semua benda, tak semua benda semua orang boleh dapat. Okay. Quotes. Baru buat tadi dalam split second. Okay. So, like dalam kehidupan ni memanglah kita pilihlah kerja yang kita minat. Sebabkan kita memang akan tak tentu pun. Ada Jim Carrey, pelakon pelawak tu kan. Korang boleh google, dia pernah cakap ni adalah scroll dekat TikTok, Instagram semua keluar. Dia cakap why risk, because even in our daily lives, walaupun benda tu kita tak minat kita buat, tetap ada risiko kena buang, tetap ada risiko untuk gagal. So why not proceed on with your passion, proceed on dengan minat, untuk jadikan kerjaya, untuk jadikan kerja. Sebab memang kita mungkin akan gagal juga, tapi the probability ataupun dia punya percentage of berjaya atau gagal tu sama. So you're saying that you are more towards passion lah? No, I'm not choosing. This is the discussion. Faham? Okay. I'm telling you that this is a discussion yang that perspektif kena tengok lah. Sebab macam Jim Carrey ni cerita tu, dia cakap bapak dia boleh jadi komedian yang terbaik di dunia, dia kata. Tapi bapak dia chose the safe route, which is jadi accountant.
Dah lama sikit tu, dah lama bekerja, sekali kena buang sebabkan recession dunia. So still kena buang. And Yeah. orang kata safe choice, stable job, still tak. In the end of the day boleh juga kena Ada buang, risk boleh juga. juga gagal kan. Ada risiko untuk gagal. Buat benda kita tak minat pun. So why not buat benda kita minat walaupun ada risiko untuk gagal. At least kita minat kan. Apa you rasa? Untuk I actually agree to it lah. Sebab apa-apa pun bila kita buat satu yang benda kita minat ni, macam benda tu satu tak rasa berat. So kalau you gagal sekalipun, because you ada minat, you ada that orang kata passion lah, or you ada passion untuk teruskan, you akan teruskan. Berbanding dengan benda yang you tak minat, lepas tu you kerja as that thing, and you kerja because you know you kena kerja dan you nak dapatkan duit, but at the end of the day you're not happy, you're not fulfilled. You balik, oh okay, sorry. So maksudnya nak cakap kerja harian you pergi kerja, you buat kerja, you balik rumah. Oh okay. You pergi kerja, you balik kerja, you balik rumah, tapi you tak dapat that fulfillment, you know. Because I am that kind of person yang you tahu kan, kalau I buat something tu, I memang buat something, I mean 100%. So of course lah kita nak letak investment dekat something yang boleh bawa balik 100% pada kita. So faham? Tapi kalau kita tengok generasi sekarang, okay, kata minat. Hari ni minat ABC, esok minat DEF. Cuba kalau dah tak minat benda tu. Contoh macam? Contoh. If you're talking about entertainment, yes, of course, it changes every day. Bukan, okay, no, I mean talking about, bukan pasal minat entertainment, pasal seseorang tu minat. Contoh. Minat buat apalah. Minat buat apa. Saya minat painting. So nak buat painting, sebab in real life times pun, in reality pun, walaupun bukan generasi sekarang pun lah, kan, orang tua pun boleh hilang minat. Orang berkahwin pun boleh hilang minat. Auzubillah min zalik lah kan. But I'm saying, bila hilang minat tu, then what happens? So ada je orang minat satu perkara tu, along the way terus tak minat dah, dia pun dah demotivated. Contoh bila mental health comes into play. You buat something, you minat, memang awal minat, tapi lepas tu lama macam alamak susah sangat. Sampaikan dah tak minat dan nak buat benda tu, give up. Sebab that's a reality that happens juga. Contoh macam orang buat bisnes kan. Oh, saya minat buat bisnes. Buat gagal, buat gagal. Sebab I kenal orang tu, dia memang kalau dia minat bisnes, dia buat banyak benda dah. Sekarang dah sampai give up nak keluar negara dah. Then he or she is not passionate enough about it. I mean, isn't that the reality of human beings? You have people change. People change their. And you have to see, macam you cakap tadi lah, I'm interested lah, because you cakap, orang kahwin pun, you know. Itu contoh. Yeah, because we are married, you know. So we were talking about the possibilities that happens here. So kenapa ada situation di mana married couple yang start dengan minat each other gila-gila, tapi at the end of the day hilang minat tu. Itu satu sebab banyak lah. I nak dengar. Khusus kawan kita dah pergi banyak kan. Kita dah tanya orang-orang expert apa semua kan. Orang, dia orang tak usaha untuk dia punya relationship. They don't work for it. They don't put in the work. They masing-masing sana dah tawati, sini tawati, dua-dua tak work together lah for me. And auzubillah min zalik, I don't want that day to happen. But usually apa kita dengar macam tu lah sebabnya orang tak work together for it. They don't work for it. Because marriage is a tough thing. So they're not working for it. Why they're not working for it? Because they're not loving each other enough. You see? So it's the same goes to passion lah. They're not passionate enough. Maksudnya you tak boleh nak claim you minat sesuatu tu kalau you give up along the way. For me lah. Sebab kalau you betul-betul minat, you akan tunjuk sampai you berjaya lah. Orang yang betul-betul minat bisnes. Kita tengok contoh yang you bagi, memang ada yang gagal. Tapi ada juga situation di mana dia memang minat. Sampailah dia gagal, sampailah dia buat benda tu sampai berjaya. So ada je orang macam tu. So I think reality also there. Tapi as long as the passion is there, you gonna keep on moving. Tu bezanya bila you buat benda yang you tak minat, memang dah buat apa aku nak buat benda ni, baik aku give up je. Okay, faham. So maksudnya definisi minat tu pun kena check betul lah. Yeah, percentage of minat tu pun you yourself yang dapat decide
Kan? You minat sebab apa? Sebab you tengok orang lain minat ke, ataupun memang you rasa fulfill dekat dalam hati you? Ke you buat benda tu sebab just nak please everyone else around you? Kan? It's different. So maksudnya kat sini, I mean it is, I mean I go echo with what you're saying, which is kalau nak decide nak buat kerja ke yang kita tak berapa minat ataupun nak buat benda kita minat, dan kita kena tengok boleh percentage minat tu berapa. That's a good point lah. Percentage of minat tu kena tahu dulu sebelum kita buat keputusan. Kenapa and berapa. Betul-betul minat kita tak kena identify. Sebab contoh budak-budak sekarang, nak jadi YouTuber, nak jadi TikTokers, betul minat ke? Do you really minat? And then what do you actually do with that? Kan? And apa tujuan dia nak buat? Adakah dia nak famous kan? Then that's not really, I'm not sure, I don't know. Sama ada untuk saya minat nak famous, that could be a thing. But minat tu kenapa? And orang jadi TikTok ataupun apa YouTuber apa, I guess what people want to do, usually orang-orang yang famous betul-betul ni semua kan, they just want to share. And Khairul Amin, Cik Nom, and they just want to share. Honestly, Cik Nom masak-masak, dia masak-masak. Dia quite bukan viral. Cik Nom ke? Cik Nom tu apa? Sambal tu. Goreng. Okay. Cik Nom. Oh, you tengok video masak? Tak tengok. How do you know? I baca news. I baca current issues news. Oh, I thought you tengok video masak. Boleh masak tak Okay. I boleh tolong insyaAllah. Okay. That's it with that. The next question lah, I rasa kita patut discuss is also macam, kalau memang dah pilih kerja ataupun dah memang dapat kerja yang kita tak minat, nak buat macam ni. I mean, of course tadi kita tengok reality check. Kalau nak buat apa kita minat, check betul-betul percentage dia. Tapi kadang-kadang orang terpaksa buat kerja sebab memang dia nak kena tanggung family and ada external atau internal pressure kan. Benda-benda yang elemen-elemen dia tak boleh control lah. So macam ni, kalau kita tak minat kerja tu nak buat apa? Cuba I tanya dulu. Okay. I ada jawapan. Okay, silakan. Kalau tak minat, kita adapt. I mean ada two choices kan. Nak tinggalkan kerja tu and then pergilah kat kerja minat yang kita nak buat. Tapi of course check balik macam you cakap, check balik percentage minat tu berapa. Cumanya kalau kita tak ada option nak pindah kerja lain, kalau kita tak berkemampuan, then kita kena timbulkan perasaan minat tu. Betul. I do agree because I am in that situation actually. Okay. TMI. Okay. Censored nanti. But anyways, bila you dapat satu kerja dan you tak boleh lari kan, ada circumstances yang menghalang you daripada go for things that you love, I think betul, you have to adapt. And that adaptation tu actually it comes in various ways. Contoh, you boleh cari minat. Contoh, it might not be the main or primary work that you have to work with, tapi you have to find something that you like. You know, maybe you like something that you like about the company, something that you like about the work that you're doing. Maybe not in a whole, orang kata, job scope tu, mungkin a tiny bit, and you jadikan benda tu adalah tempat bergantung lah. Like the reason why you stayed lah, macam tu. It could be friends also. Kan? It could be friends around you, environment around you, yang menjadikan you minat nak kerja kat situ. So I think that is what I can suggest tak, kalau orang tanya I macam mana, kalau I tak minat macam mana, should I stay or should I leave. Tapi for me personally, untuk orang yang baru start kerja, takkanlah kita nak tinggalkan company tu because kita tak minat nak buat kerja tu kan. So actually it depends lah. Okay, kalau you ada option Salah lain, satu cara dia adalah itulah. Kalau you ada option lain, yes, go for it kan. Tapi if you tak ada option macam certain people, right? Just adapt. I mean, I have nothing to add on that. And but to ask the question, contoh, kehidupan kita majority adalah masa lepas habis belajar. Sambil belajar pun, majority kehidupan kita adalah untuk bekerja. So why not choose kerja yang memang kita minat? That's the question. I mean, mungkin orang kerja something tak minat dulu just because nak kumpul duit, kumpul modal kan. Timeline kan. So that's masing-masing punya kehidupan kan. And everyone is entitled to their own situation and decisions. Cuma kena hadap lah apa jadi kan lepas tu. Betul. I rasa that's a good plan lah. Macam kalau you tak ada option masa tu, mungkin you boleh plan yourself lah. Macam to work
maybe for 5 years dulu in the company, maybe you're doing something that you don't like, tapi mana tahu kalau you dah you pernah cakap kat I sendiri, kalau you dah dapat naik pangkat, maybe you like it, maybe that is your passion, tapi it's not now, Betul. right? Betul. Mungkin minat juga Mm-mm. kerja tu, cuma mungkin sebab kita kat pangkat bawah kan, Ya, baru-baru ni. Ya. Kita pangkat bawah. Sebab tu tak minat. Siapa je minat jadi kuli kan? Ya, Ah, betul-betul. ah, Lagi-lagi generation kita yang baru-baru masuk kerja ni. terus nak jadi stable, terus nak. Tapi memang banyak you I dengar macam people complaining, oh tak minat kerja ni. Memang you takkan minat sebab you are in the orang kata lowest ranking And dekat then corporate. ada sense of entitlement, I Ya, guess. betul. So But I actually read, our generation sebenarnya, kalau ikutkan, dia ada a very high percentage of self entitlement. entitlement. Sebab tu sebab itulah timbulnya kata isu work life balance tu, because they're entitled to get the life, social life the outside social of work. life dan sebagainya. So, I patut dapat work life balance. I habis pukul 5 patut habis pukul 5 Betul. lah. Kalau macam I baca juga generation mak bapak kita, dia more to productive. Dia higher percentage on productivity. So that's why kita tengok macam mak ayah kita ni tak kisah masa kerja je. Yeah, betul. And they don't like really complain as much as we do. Betul. Sebab macam that's life, man. Betul. You have to find work, you have to provide. I mean, if you're lagi-lagi ketua keluarga kan, you have to provide. So that is actually a real issue. research study done by I tak ingat lah tak siapa. ingat lah. Tapi I've read it. Memang you boleh search dekat Google. You cari je the difference between generation and how this generation actually responds towards working life. Alright. Okay, I mean, I agree with those things, and benda-benda tu semua sounds very interesting lah. Thank you, sayang. And kita sekarang dah nak masuk ke segmen yang ketiga pula. So, kita rehat kejap. Okay, kita kembali ke segmen ketiga, our last segment. Kita nak conclude dah. So, before kita conclude lah, sayang, I nak tanya, selalu orang cakap pasal duit ni tak penting, money is not everything, happiness is life, no matter how much money we have, kita tak gembira is not acceptable juga, it's not life. Kita sakit-sakit pun bukan kehidupan. And that's where work life balance also comes in juga. But then selalunya orang yang cakap ni adalah orang kaya. Yang dah ada duit, yang dah rasa semua benda, yang dah selesa, yang tak payah fikir pun susah senang ada duit. So what's your you punya respon sebelum benda macam tu? It's about money, right? Money. Betul kan? So this is about money lah. I mean, money that comes from work that we do. So you're saying that if you do something that you macam hustle culture. Okay. In work, and I mean, in our discussion, this is very relevant. Money, hustle culture. I mean, hustle culture that makes sure that we get a lot of money and whatnot, blah blah blah. For me, money memang isn't everything, tapi reality speaking, kan, memang we need money in order to survive. So at the end of the day, macam you cannot live in denial whereby macam money is not everything. Semua money is something, okay, memang it's not everything, but it is something that is needed lah. It's a need for us humans right now. Macam kalau ada dalam basic needs tu, it's not just shelter, it's not just money, food, but it's also money. I mean, no? Betul. I mean, sebenarnya benda tu lah kita perlukan, and nak dapat benda tu zaman sekarang kena pakai duit. That's what I'm saying. I mean, tapi dalam sama, I mean, kalau lah macam ada orang hidup off grid kan, kita ada tengok hari tu. Yeah, tapi that is totally different situation. I mean tapi yelah, I mean dia sebabkan kita perlukan benda tu, dan sebabkan benda-benda tu semua perlukan duit. Dan sebab tu kita perlukan duit. Betul. Macam tu lah. So that's my message lah. Jadi dalam basic needs pun, in order to get all of that, we need to have money. So, tapi not saying that money is everything, because at the end of the day, kalau you ada duit sekalipun, berjuta-juta duit, tapi if you're not doing something that you, jarang lah orang yang
kaya tak buat benda yang dia suka kan. Ha. Dia boleh jadi kaya because dia buat benda yang dia suka lah. So anyways, kalau at the end of the day you're not happy, okay, you're not fulfilled, you are not living your life also. Tapi then again, kenapa kita hidup, kita tujuan kan? Kan? Untuk pergi ke akhirat. Ya, betul. Masuk syurga. So if we're talking about Islamic perspectives, then of course it's not relevant lah to say that. So enough with that. Kita pun dah sampai penghujung. Ni pun segmen ketiga pun dah dalam 15 minutes. Kita nak conclude. Work or passion? Kerja? You cakap bahasa Melayu dia. Tak, kita cakap sama-sama. Oh, okay. Bas kerja ataupun minat. Yeah, okay. So, work or passion sayang? 1, 2, 3. Passion. You can only choose one. You can only choose one. Okay, sebab okay, if you can choose one. Alhamdulillah, rezeki I dapat buat apa yang memang okay. minat. But if you can choose one. No matter what, everyone has their own opinion and everyone has to choose based on their life. Don't choose based on our lives. Lah, of course. Or tapi anyone's lives. Kalau you can choose work or passion. Susah. Then we don't have a conclusion then. Betul, because these discussions never have a conclusion. Okay, so because it's subjective. So, yeah. Korang decide sendiri, korang bagi tu kat ruang komen. Cuma yang apa Mak nak cakap, Islam dah ajar everything kena ala kadar. Bukan ala kadar, kena sederhana. Ala kadar buat macam ala kadar. Betul. Everything kena sederhana. So kita kerja. What's the word lah? Sederhana. Wasatiyah. Wasatiyah, ya. Kita kena apa-apa kita kena sederhana. Jangan terlampau minat terlampau minat. Kerja berat jangan berat sangat. So semua kena sederhana. Itulah kehidupan yang terbaik dalam Islam. Yeah. So I think that's all from us. Kita jumpa lagi next week. Masa yang sama, hari yang sama. InsyaAllah. Bye. Assalamualaikum. Bye. Saya Iman. Saya Jamila. Dan kita adalah Pillowcast. Iman dan Jamila.